Welcome to Get Solutions. This is your Lokesh. So in this session we are going to discuss illustration 3 based on the journal entry. Okay, so this is a question paper problem. I think this will be asked in July 2019. Okay, so last year for your seniors. See, the following is the balance sheet of Alpha Ltd. So Alpha Ltd is given. So the related balance sheet will be given for the Alpha Ltd. So the liabilities and assets. Okay, so share capital 2 lakhs and reserves and surplus 4 lakhs, secured loans 2 lakhs and unsecured loans 6 lakhs. So total of liabilities 14 lakhs. Okay, so similarly fixed asset is given and investment in the bracket they have given the market value. Okay, so market value, so this 4 lakh is book value. Next current asset given, so current liabilities asset side ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So this is the special adjustment. See, 1 lakh ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಈ 1 ಲ್ಯಾಕ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಲೆಟ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟ್. Okay, see the adjustment. The company consists of 3 divisions. The scheme was agreed upon according to which a new company Beta Limited. So here there is another company is given, that is Beta Limited. So this is a new company. Okay, so formed as a new company by taken over the business of Alpha Limited. So then Alpha Limited will be called as the transferor company and Beta Limited will be called as transferee company. Okay, so it is yes, this scheme was agreed upon according to which a new company Beta Limited is to be formed. So it will be taken over the investment at rupees 9 lakhs and unsecured loans at balance sheet value. So investment na ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತೆ 9 lakhs ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 4 lakhs. ಸೊ ಈ 9 lakhs ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the unsecured loans. So regarding unsecured loans they have given the adjustment. So ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 lakhs ಇದೆ, 6 lakhsಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ then you have to observe one thing in this problem. They didn't said about the anything related to assets and liabilities. So ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ therefore you have to assume that the Beta Limited, that is transferee company, will take on over the all assets and liabilities from the Alpha Limited, including cash and bank balances. So cash and bank balances separate ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ the all assets and liabilities are taken over by the transferee company. Okay, see, it is also allotted equity shares of rupees 10 each at par to the members of Alpha Limited. So purchase consideration will be allotted through entirely issuing the equity shares at rupees 10 each ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಎಂಟೈರ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ 10 rupeesಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಅಂಡರ್ ದಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ದ ಸ್ಕೀಮ್ ವಾಸ್ ಡ್ಯೂಲಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಸೊ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಈ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ದಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ Limited. So in the books of Alpha Limited ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so Alpha Limited is nothing but the transferor company and Beta Limited is called as a transferee company. So in this problem you have to pass the Alpha Limited journal entries, which means closing journal entries in the books of Alpha Limited or transferor company. So why we are going to prepare the closing journal entries in the books of Alpha Limited or transferor company? In the sense, let's see the problem. I will give a clarity. See the problem and take down. See, third illustration, it is also a question paper problem. Okay, see, the following is the balance sheet of Alpha Limited. So here the given company Alpha Limited. Okay, so Alpha Limited. So the balance sheet related to Alpha Limited is given: liabilities, assets,
So the total of liabilities 14 lakhs and assets is also 14 lakhs. So regarding liabilities, they have given the share capital, reserves and surplus, and secured loans and unsecured loans. So regarding assets, fixed assets, investments, and also they have given the market value is rupees 9 lakhs, but book value is 4 lakhs, and current assets is given 4 lakhs, and current liabilities are deducted, that is 1 lakh rupees. Okay, see, the company consists of 3 divisions. So 3 divisions idiyante. So the scheme was agreed upon according to which a new company, Beta Limited. Okay, so there is another company, Beta Limited. Okay, it is to be formed. So that is, the new company is nothing but the Beta Limited. So Alpha Limited will be going to amalgamated into Beta company. That is, the Beta company is the new company. Hence Beta Limited will be called as transferee company, and Alpha Limited will be called as transferor company. Okay, see, the scheme was agreed upon according to which a new company, Beta Limited, is to be formed. It will be taken over the investment at rupees 9 lakhs. So this Beta Limited, to form a new company, Beta Limited will be taken over the investment. So taken over. So they are telling about the regarding investment. Okay, so investment ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. So investment at rupees 9 lakhs, and unsecured loans at balance sheet value. So unsecured loans at balance sheet value. Okay, so unsecured loans na balance sheet value ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 6 lakhs ಇದೆ. ಸೊ 6 lakhsಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ it will be taken over all assets and liabilities. Okay, see, next, it is allot equity shares of rupees 10 each at par to the members of Alpha Limited. So it is to allot in the sense, this Beta Limited will be going to discharge the purchase consideration through issuing equity share at rupees 10, that is par value. So face value ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದೆ, which means 10 rupeesಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ, which means the transferee company will be going to discharge the purchase consideration through issuing completely in the equity share. But Beta Limited will be going to form a new company. To form a new company, it will be going to take over the all assets and liabilities ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ Beta Limited, to form a new company, all assets and liabilities are taken over by the Beta Limited of Alpha Limited ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿ, in satisfaction of the amount due under the arrangement, the scheme was duly approved by the High Court. So this amalgamation scheme will be approved by the High Court. So High Court ಇಂದ approve ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. So we have to pass the journal entries in the books of Alpha Limited. So in this case we have to form the, that is, in this case we have to prepare the journal entries in the books of Alpha Limited. See, Alpha Limited is nothing but the transferor company, right? So after transferring the assets and liabilities, the Alpha Limited will be going to close their books of entries. So therefore Alpha Limited will be going to prepare the closing journal entries. Okay, so therefore in this problem we have to prepare the closing journal entries in the books of Alpha Limited. So that's why we have to identify which is the transferee company and which is the transferor company. In case Beta Limited ಏನೊಂದು journal entries prepare ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು opening entries in the books of Beta Limited ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ, ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ದಿ transferee company, it will be going to wind up or close down. So therefore the transferor company will be going to prepare the closing journal entries. Okay, so in this problem we have to prepare the closing journal entries. So I already told that to prepare the or to post the journal entries based on the transferor company,
first we have to prepare the ledger accounts. So ledger accounts ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ it is very easy to post the journal entries without any mistakes. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೀಡ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಬೀಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಆಲ್ಫಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಟೇಕನ್ ಓವರ್, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, you know very well that is how to compute the purchase consideration based on the net asset method. So to compute the purchase consideration based on the net asset method, first we have to consider all agreed value of assets. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್. Okay, so if any of the problem, if nothing is mentioned about the assets, that is regarding taken over and regarding not taken over. Okay, so if nothing is mentioned about regarding assets and liabilities, we have to assume that all the assets and liabilities are taken over by the transferee company if nothing is mentioned about the assets and liabilities. So in case ಏನಾದರೂ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಬೀಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ನಾಟ್ ಟೇಕೆನ್ ಓವರ್ ದಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಟುಕ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಟುಕ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ದಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ based on assuming that transferee company will be took over all the assets and liabilities. Okay, so but while considering the values of investment and unsecured loans matra ನಾವು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ Beta Limited taken over the investment at rupees 9 lakhs and unsecured loans at rupees, that is based on the book value. Okay, so in this case we have to compute the purchase consideration based on the net asset method. So for that we have to consider the various assets taken over by the Beta Limited or transferee company. Okay, so ಯಾವ assets ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಎಸ್, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ ಸೊ 7 lakhs. ಸೊ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಬೀಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ದಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿ investment. So regarding investment there is a special adjustment. See, Beta Limited will be taken over the investment at rupees 9 lakhs. So we have to consider 9 lakhs rupees. Okay, next current assets. So balance sheet nodi current assets ide. Okay, so regarding current assets also they didn't mention about anything in the problem. So therefore this current assets will be taken over at book value only by Beta Limited. So next ಏನide less current liabilities. So 1 lakh is the current liabilities. So current liabilities ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ? ಸೊ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ after this there is no other assets are given in the problem. So therefore you have to add the all assets. 9 lakhs plus 4 lakhs plus 7 lakhs, so you will get 20 lakhs. Okay, so this is the total value of asset. So to compute purchase consideration we have to deduct the agreed value of liabilities. Okay, see what are the various liabilities are given. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಮರ್ತೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಡಿಂಟ್ ಗಿವನ್ ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಟೇಕೆನ್ ಓವರ್ ಅಟ್ 1 lakh
rupees. So outsiders liability 1 lakh rupees. Next, see any other liabilities. See the liability side. So secured loans. Secured loans. So secured loans. Regarding secured loans also they didn't given any information, that is adjustment. So therefore we have to assume that secured loans will be taken over by the Beta Limited at book value only. And regarding unsecured loans. Regarding unsecured loans there is an adjustment. So adjustment ಇರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ನ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ 6 lakhs rupees ಆಸ್ ಎ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ there is no liabilities are given in this problem. So we have to deduct the total liabilities from this total value of assets. So 6 lakhs, 6, 7, 8, 9 lakhs. Okay, so total liabilities 9 lakhs. So we, in order to compute the purchase consideration, we have to deduct the total liabilities 9 lakhs from this total value of assets. So 20 lakhs minus 9 lakhs, you will get 11 lakhs is your purchase consideration. Then this 11 lakhs will be discharged by the Beta Limited or transferee company through entirely issuing equity shares. Okay, so this 11 lakh will be discharged by Beta Limited. How? In the sense, through issuing rupees 10 each. Okay, so what is the total purchase consideration? That is 11 lakhs, right? So 11 lakhs ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಶೇರ್ 10 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 1,10,000 ಶೇರ್ಸ್ನ 10 rupeesಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11,000. So 11,000. So this 1,10,000 how we will get? That is 11 lakhs minus per share value. So you will get the total 1,10,000 shares issued at rupees 10. Then the total purchase consideration will be discharged by the Beta Limited, that is 11 lakhs through issuing entirely in equity shares to the equity shareholders of Alpha Limited, that is transferor company. Now you have, that is purchase consideration already you have calculated, that is 11 lakhs. So 11 lakhs ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ. Now we have to prepare the ledger accounts to post the journal entries in the books of Alpha Limited or transferor company. Okay, so what is the first ledger account? So first ledger account, realization account. Okay, so debit balance and credit balance. So it is not that much of difficult. So work out the problem. Definitely it is very easy only. Okay, so amount, particulars, amount. Now first ಈಗ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಫಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ದಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ. ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ we have to consider book value. While calculating the purchase consideration only we have to consider the agreed values. So realization account ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬುಕ್ಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ದಟ್ ಈಸ್ 7 lakhs. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. What is the book value? That is 4 lakhs. 9 lakhs ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಫಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ತಗೊಳ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಲ್ಫಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ
4 lakhs. Okay, so assets na transfer ಮಾಡಿದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಈಗ now we have to transfer the all liabilities of Alpha Limited to transferee company or realization account. Okay, so ಯಾವ್ಯಾವ liabilities ಇದೆ ನೋಡಿ. It is first one, that is secured loans. So secured loans, so how much? That is 2 lakhs is the secured loans. Next, unsecured loans are given. So unsecured loans ಎಷ್ಟಿದೆ? 6 lakhs. Next, there is a liability by liability, that is 1 lakh ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ purchasing company account, because purchasing company will be going to pay the purchase consideration, but it is still due from the Beta Limited or purchasing company. So therefore the entry will be like this, that is purchase consideration due. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೀಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 11 lakhs. ಸೊ 11 lakhs ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇನ್ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಸೆಟ್ಸು ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಲೆಡ್ಜರ್, ದರ್ ಈಸ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. See how much you will get. So okay, so 11 lakhs, 12, 16, 2 lakhs, that is total 20 lakhs. Okay, the total of realization account 20 lakhs. So 20 lakhs minus 4 lakhs 16, and again 4 lakhs 12 lakhs. Next 7, so you will get 5 lakhs is the balancing figure. So this will be transferred to equity shareholders account. So equity shareholders ge kodbeku. Okay, so it is nothing but a profit. So profit bandide, that is profit on realization of ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಈಗ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಅನದರ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ company account. So debit side and credit side. Okay, see ಈಗ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ PC ಡ್ಯೂ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇದೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿದೆ? ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿದೆ? ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 11 lakhs. Okay, so amount, particulars, so particulars. Okay, so now you know very well this purchase consideration will be issued in the form of entirely in the form of equity share at par value. So therefore you have to write, so this 11 lakhs will be issued by the purchasing company entirely by issuing equity shares. So that you have to make as an entry equity shares in
ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 1,10,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ₹10. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ 11 lakhs. ಓಕೆ, ಸೊ 11 lakhs and 11 lakhs. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have to create the ledger account, that is equity shares in purchasing company account. Okay, so zigzag type equity shares in purchasing company account. ಸೊ ಈಗ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇದೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿದೆ? ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ ಬೀಟಾ ಕಂಪನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬೀಟಾ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಬೀಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬೀಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬೀಟಾ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಯಾವ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿದೆ? ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಈ ಲೆಡ್ಜರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇದೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿದೆ? ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಟು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು? 11 lakhs. Okay, so after issuing the purchase consideration through in the form of equity share, then the equity shares will be ultimately issued to the equity shareholders. So therefore the equity shareholders will be receive the purchase consideration in the form of equity shares. So equity shares, purchasing company alli equity shares ide, ultimately this equity shares will be received by the equity shareholders. So equity shareholders account. So how much they are going to receive? That is 11 lakhs. So 11 lakhs receive ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, so therefore balance 11 lakhs and 11 lakhs. Now finally we have to create the equity shareholders account. Okay, so ಈಗ equity shareholders account ನ create ಮಾಡೋಣ. Okay, so finally equity shareholders account. So debit and credit. Okay, equity shareholders account na prepare ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. See, in first ledger account, is there any transaction related to equity shareholders account? See, assets, liabilities and purchase consideration. See, this 5,000 will be related to equity shareholders. So equity shareholders ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆಯಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಯಾ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಯಾ? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಏನಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಬೈ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು? 5 lakhs rupees. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ? ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬೀಟಾ ಅಕೌಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇದೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಬೀಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೀಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಷ್ಟು?
ಟೋಟಲ್ 11 lakhs. ಓಕೆ, ಸೊ 11 lakhs ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಲೆಡ್ಜರ್ಸಲ್ಲೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್? ಸಿ in the balance sheet they have given the share capital. So share capital is also related to equity shareholders. So balance sheet ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 lakhs. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ undistributed profit, we have to distribute it to equity shareholders. Okay, so reserves and surplus. So preference shareholders ಇದ್ರೇನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್? ಟೋಟಲ್ 4 lakhs. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ transactions related to equity shareholders? Fixed assets, investment, current assets and current liabilities. Okay, that's it. Now make total of this, see how much you will get. So 11 lakhs, 5, 4 lakhs, 9, 10, 11. So your equity shareholders account will be going to balanced. Okay, so this is the way of preparing the ledger accounts based on the following entries. Okay, now it is very important in this problem. So this is the condition, we have to post the journal entries in the books of Alpha Limited. So Alpha Limited is nothing but transferor company. So therefore we have to prepare the closing journal entries in the books of transferor company. So closing journal entries in the books of transferor company ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾದರೂ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಏನಾದರೂ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬರೆದು ಮತ್ತೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. Next investment to investment. Next current assets to current asset. Okay, so ಈಗ fixed asset ಎಷ್ಟು? 7 lakhs. Next investment 4 lakhs. Next current asset 4 lakhs. Okay, so total 7 plus 4 11, 11 plus 4 15. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 15 lakhs ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನರೇಷನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮೂರನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೈಡ್ ಏನಾದರೂ ಐಟಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಟೇಬಲಲ್ಲಿರೋದು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್, ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ liabilities account, debited to next we have to write the realization account. Okay, so secured loans ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 lakhs. This is debit amount. Next unsecured loans 6 lakhs. This is also debit amount. Next liabilities 1 lakhs. So total ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? 6 + 1 7 8 9. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 9 lakhs ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 9 lakhs ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ನರೇಷನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್
all liabilities to realization account. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಈ ಐಟಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ next journal entry, purchase consideration due. So it is also credit side. So purchasing company account. Okay, so purchase consideration ಏನಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, PC due ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾರು ಡ್ಯೂ ಇರೋದು, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೀಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಬೀಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೀಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಫಸ್ಟು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಟೇಬಲಲ್ಲಿರೋದು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೀಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂ ಇದೆ, 11 lakhs. So 11 lakhs. Okay, so what is the narration, being PC due. So PC due ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಐಟಮ್ನ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ 5 lakhs. So total 5 lakhs. So the narration, being profit on realization. Okay, so profit ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ totally we have considered the all items in the realization account. So next we have to consider the items in the purchasing company account and equity shares in purchasing company account and equity shareholders account. Okay, so let's take down the fifth entry. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ನಾವು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದನ್ನೇನಾದರೂ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರಿತೀವಿ, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೀಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಬೀಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬೀಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬೀಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬರೀತೀನಿ ಫಸ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಬೀಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ 11 lakhs. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಟ್ರೀಸ್ನೂ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಂತೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ PC ಇನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ PC ಅಂತಲೂ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 11 lakhs. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಅಮೌಂಟು 11 lakhs ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಮೌಂಟು 11 lakhs. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವ. ಸೊ ಇದರಿಂದನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ದೆನ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಆದರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನು ಬರಬೇಕು ಎಂಟ್ರಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಬೀಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಬೀಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಬೀಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು post the journal entry for this equity shareholders account. ಸೊ equity shareholders accountಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಸೊ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇದೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಐಟಮ್ನ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ shareholders account debited to, so equity shareholders account ಯಾವ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿದೆ? equity shares in beta limited account. so equity shares in beta limited, that is purchasing company account. so ಎಷ್ಟಿದೆ? 11 lakhs. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 11 lakhsಗೆ ನಾವು 3 ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ 11 lakhs ಮೇ ಬಿ 1 time ಆರ್ 2 time ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿ? ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ ದ ನರೇಷನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ 11 lakhs ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನರೇಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಸೆವೆಂತ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಸೊ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 5 lakhsನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 5 lakhs ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಯಾವ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿದೆ? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 lakhs ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 4 lakhs, ಟೋಟಲಿ 6 lakhs ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಬೀಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಬೀಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಬೀಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ problem. So still if you have any doubts, so please comment your query on this YouTube channel only, so that I will give a clarity for your queries. So if you still not yet subscribed to this YouTube channel, so please subscribe today only, so that you will get my latest videos on this module. So maybe in a 2 to 3 class or 2 to 3 classes ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will go to the preparation of consolidated balance sheet in the next chapter. Okay. So thanks for watching once again.